Good morning, respected teachers and fellow mates and everybody present. My name is Bernie Binoy and today I am going to do a short briefing about today's specialty, World Environment Day. World Environment Day is celebrated on June 5th every year to raise the awareness of the importance of nature preservation. It also gives a main message that you should never take nature for granted, but you should give respect for its values. Due to the coronavirus outbreak and due to the loss of human activities, nature is having a time to clean itself and regain its former forgotten glory. World Environment Day is one of the biggest annual events held and organized by the United Nations. The first ever World Environment Day was organized by the United Nations and the host country of USA. It was in 1974. From then on, every country has taken a part in nature preservation. Even in India, 5% of India's land mass is given to nature. Friends, today is Environment Day. Let's take a decision. Let's take a decision to preserve nature. Preserve nature around you. It doesn't mean you should go out to the jungle or to the deep ocean, but you can just save every drop of water. Take out your trash. Moreover, planting at the right time. You may not see the fruit today, but your future generations will be seeing the fruit. Let's join our hands together. This nature, which is gonna be our home. Earth is our home, and the environment is our roof. Every Environment Day, there's a new theme. And this Environment Day, 2021, the 47th Environment Day, the theme is ecosystem preservation. And the focus of this Environment Day is to reimagine, recreate, and to redesign our nature. Let's hold our hands together. We can do it. It doesn't matter if we can do something big, we surely can do something small. And the future generations will be seeing it. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഋഷികേഷ്. ഇന്ന് ജൂൺ 5 ലോകം മുഴുവൻ പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം. എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ദിവസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നമുക്കുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. പ്രകൃതിയെ എക്കാലത്തും നാം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഇതിലുണ്ട്. കോവിഡ്-19 മഹാമാരി കാരണം നാം എല്ലാം 2 വർഷമായി വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഇതുകാരണം പ്രകൃതിക്ക് ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാനും സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്ന് നോക്കാം. UN അസംബ്ലിയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം 1972 നടപ്പിലാക്കിയത്. ഓരോ വർഷവും പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. 2021 പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രമേയം എക്കോസിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ ആണ്, അതായത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ. ഈ വർഷം പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ ആഗോള ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം പാകിസ്ഥാനാണ്. പ്രകൃതിയില്ലാതെ മനുഷ്യനില്ല എന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. നന്ദി. എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 1972 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയാണ് എടുത്തത്. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. വീടുകളിലും വഴിയരികിലും മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നാം ഈ ദിനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുമൂലം നമുക്ക് ഭൂമിയെയും അതിലെ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. മരം ഒരു വരം എന്ന മുദ്രാവാക്യം നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ മരങ്ങളെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് മാതൃകയാകാം. പരിസ്ഥിതി കാക്കാം, സ്വയം രക്ഷിക്കാം.